halkani waa Somaliahinews.com. Crossing point is, let's say, between two mountains, and you have to build a bridge, and there's a waterway, basically a flow of water, you could call it a river there. And the river being an obstacle, all the challenges you have to face. The question is, how do you come up with a solution? And then how do you determine the underlying challenges that you will have to face? We can talk about how to solve Somalia, what's wrong with it, but what's the action that you're going to take basically to build up that bridge to cross between those two mountains and the obstacles? You're all here tonight, you all came from different places, but we're at this point, at this time, right? And everybody had to take a turn. You know, some had to wait for the light, others had to wait for, traffic, or, whatever the issues you faced to get here. But you got here. The question is, how can we get there? And that's my answer. Basically. Assalamu alaikum. My name is Jamila. The second question that we have is, is what role can the youth play when it comes to the reconstruction of Somalia? college labor farsamada gacanta waddankaas wuxuu u baahan yahay dhalinyar shaqaystaan oo ama reconstruction waddooyinka dhisa maaragtay arrin si maaragtay qof inta baxataa intoo qaato inuu waddankii intoo tago dhahaya laba bil ka bacdi soo laabanay ka sheekeynaya dhibaatada meesha taal iyo dayactirka waxaa loo baahan yahay dad gashta kaba buuda jenis horumarkaba wuxuu ka yimaadaa hoos marka dhammaan dhalinyarta soomaaliyeed ee qurbaha jooga jaaniska ugu fiican waa inay skiliska gacmaha bartaan ama waxyaabaha loo yaqaano oo yaryar xataa uma baahna maaragtay 10 years school inaa dhex firiday inaa PhD holder noqotay manaa waxyaaba waxaa jira dadka ay u baahan yihin xilligan la joogo teeda kale youthka soomaalidana waxaan ku waaninayaa semberi way baxaan markay baxaan oo ay soo laabtaan markaa wareystidoo dhahda war xaggee aad waddankii maad haa uu ku leeyahay haddana haddaa sii weydiiso wuxuu ku leeyahay Kenya iyo Ethiopiana marka meeshii waxaaba jiraba wax aad maaragtay ka yaqsanaysa Kenya iyo Ethiopia waa neighboring country dadkana haddii maaragtay waddankiiana ilaa waxaa loo baahan waxyaaba loo jira marka dhalinyarta jaaniska haysto waddamadan joogo gacmaha skiliska ha bartaan si ay maaragtay dadkii waddanka joogana wax ugu qabtaan waana mahadsantihiin boqolkiiba ayaa diimaanka dhalinyarada Soomaaliyeed ayagana leeyahay uu tuqaanaya waxaan kaga baahan dhalinyarada Soomaaliyeed inay kacdaan jidida oo markaysa xogka ku qaataan ciidamada wax walba activity walba oo Soomaaliya ka jirta inaad ka qayb qaadataan sababtoo waa waddankeeni idinka haddii inaa u jajabin markaysa oo ku dhimana inna kuma dhimanayso weli saas waxaan doonaa I want to add, the youth have been taking a role for the last 20 years. They have now we have pirates as youth. We invest education is the role. So I want to say that let's take the youth role as a positive. We had negative opinions of youth, and they have been doing impractical negatively for the last 20 years. So now let youth be a positive. Let them be a role model, and that's it. Thank you. Hi, my name is Somalia'S, who also become independent in our times or close to. Their people are leading the world. One classic example would be South Korea. They are way advanced than we are today, and they were not that far away from when they become independent. So I think our people have been confused with reconciliation. I think we never had a genuine discussion of exactly what kind of state we want to have. It seems that we're still making the same mistakes we made in 1960s. I think
we should all take one step back and look at the situation from this perspective. There are two parallel systems that are happening in Somalia currently. One is the one we're trying to get to, which is a modern state. But we have another complete system, which is a travel system alongside. So we have two parallel systems, and we're trying to join them. And that's the same thing we have been trying to do all this along that have not been successful. So I think Somalis, we should put, first of all, yes, I understand there are problems and Somalis would need a reconciliation, but I think we should start our discussion. What kind of state we want to have? Do we want to have a modern state, or do we want to have a travel system? Because even if we agree upon, let us have a travel system, it would be something that people agree upon, and I think it might work. But we cannot have these two systems because their judicial system are different, their way of conducting things are different, and I think I think we should look things in that perspective. I think these two systems are confusing us. We have on one hand the 4.5 system, and then we're talking about having a democracy, which calls for individualism and the social contract, where the travel system calls for more, organized community and the other things we've seen before. So I think the discussion should be. hadda ka hor inaan salaada ku fiicnayn oo marmarta ku jiro ya oo weligii aan iid kon baa iid imaadmo iidana todobarka cod baa yaa lahaa marka uu yaabo wuxuu yiri markuu dhex marayo geeska qaban lahaa marka Soomaaliya waa saas weyn anigu say kula tahay waa nabca because say kula tahay inta badan hadda sida midabkana iyo codka lagu kala duwan yahay yaan u kala duwanahay fikradaha ilaahayna uma tacalo uma qaybin ilaahayna wax darafta dadku uma qaybin waa kala duwan yihiin marka aniga waxaa qabaa in la sameeyo waxa la yidhaahdo study group oo laga wareysto qofku wuxuu expert ku yahay taas at least wuxuu more academic inay iska noqdaan oo more theoretical iska noqdaan waa laga yaabaa laakiin waxaa laga yaabaa inay ka soo baxaan wax practical ah haddii aan u fiirin instead of microphone inta isla dhex maro ninaan galaas weligii fadhiisan iyo nin dhakhtar oo PhD ah la dhihi lahaa nin walba muxuu kula tahay waa su-aasha aniga alla yaabo wuxuu aniga backgroundkayga waa mathematics waxay kula tahay kuma jirto wallahi benidi ma sheegayo when I was University of Toledo, I recently just graduated, and one time we did a research. I did mine in Kenya. I was doing on the trying to see how the child mortality in Kenya, the veteran under 5, and healthcare expenditure, how healthcare expenditure affected on the mortality. And by the way, it was very positive. It was good. Child mortality has declined since 1980s. But then we do the presentation, we wrote the paper, and then we have to do some PowerPoint presentation. And then there was this girl, the girls, they like it to make the PowerPoint very beautiful, animated, colorful. And she bring all this, colorful, beautiful, sound, background, and everything. You know what the professor said? You say, those are very creative, but I want to see the numbers. I want to see the results. So if we cannot show evidence, evidence is different. Social scientists, require certain evidence. Other like a history, philosophy, every field has a different way of proving it is a theory. So if we cannot say, okay, this work is because it's a practical works, or this is because of the data never lies. Because if I go to Ohio State and I want to figure it out how many hours the students study on their final exams, you know what I do? I go there, I take the survey, I ask you about 500, 600 students, how many students you study, that's my sample, I take it, I use the steel software and I come up with something. That at least gives me a signal. It could be a signal or it could not be evidence. But if we say,
maxay kula tahay wax ma soo fikrayso. If I want to come back to the question, how can the youth stabilize? The previous question, I think that's a good question. I think if you want to help, if you want to do something, there has to be a system, there has to be a channel. Individual, I can just go back to all the way, Gilou. And if I go by myself, yes, I did something. Okay, masajid American business school, but that's just individual. Channel, there has to be channels, and I think that is something that the current government needs to consider in terms of putting a place, putting some kind of system where they can kind of create an incentive so the students can go over the summer, even when the school is closed, they can go over the summer, they can teach there because the school year is different here and then. So if we kind of follow channels and kind of build a bridge within the diaspora youth and the youth back home, kind of connect. If we kind of continue that kind of continue, it will have a momentum later on. So at least it can create a bridge, a channel of communication. That kind of thing, I think that's how they start. And incentive, when you are a business person, and I come to you and I say, why don't you build a Kismayo house? You know, why don't you invest in Kismayo instead of investing in Nairobi, Kenya? That is a damn question to ask. Because the business person, their objective is to maximize a profit and to minimize the cost. They don't want to incur money cost. That's not their concern. Their concern is not Somalia. Their concern is to make money. So if you show them plan that he can make more money, or you can say another way is, why don't you, instead of building houses in Nairobi, it's more profitable to build a house in Baydaro or Ismail or somewhere. In that way, you can get his attention. You say, oh, really? How can I do that? So how so? And then he can do that. Incentive. You have to create incentive. And that incentive is like we have to kind of show a research, real evidence, real practical things. I'm sorry about that. Well, I'll come back to you, Mike. We have the last question, and then you'll be the first person, and I'm going to come to you. I got a question after that, after the last question. Okay, That would be my last question. That's the first question. hadalkan oo kale, it proves like waxaa caddayn Soomaalida inay wada hadli karaan. Like one thing I realized waxay ahayd Kenya koray ninaa la shaqeyn jira haddana muxuu u dhahay because maxaa la rabaa in si deeply loo fakaro. Ninaa wuxuu u dhahay waraaqdan kac soo deji anaa wuxuu dhejin jiray marka uu information committee loo dejinayo like proofska oo kale like shaqada oo kale marka wuxuu dhahay oo ku rafaa dadka Soomaalida waraaqda dejinne midka kugu soo horay u sheeg because ninka Soomaalida u bartay wuxuu dhahay waraaqda dejiso wax darbiga fiirinaa markuu dhawey ka warsanaya kan kugu soo horay u sheeg kaas markaa u sheegtay hataa magaalooyin kale ku jiro way imaanayaan marka maxay taa ku tusaysaa information inay dadka Soomaalida ay qadariyaan like maanta today aan joogno because dadka inay si real u hadlaan waa maaha fursadan oo kale dada haysan ma jiro aad maxaa maanta dhihi lahaa adi aan dadka maanta dadkan dhan aqoon markii laba roob laga reebo dad badan aan ku bartay if I speak well si fiican daa u hadlo regardless of waxaan ahay ruuxa xataa wax aan ku hadlaayo hadduu neceb yahay si fiican oo open haddaan u hadlo way jeclaanaya nabiga cali salaam wuxuu dhahay laba ruux markii saddex ruux markay israacaan hala hogaamiyo this country Soomaali dadka la dhaho ilaahay waddan uu siiyey hogaanay hadda leeyihiin dowlad la-aan baa la dhihi jiray hadda dowladaa jirto keli waxay u baahan yihiin everybody inuu isbedelo website aa jira soo bixi ani mid aa la yaabay to z websites aa jiraan adoo soo kici intay ka imaado Puntland website Puntland aa geli isbitaalka government waddankeeni so adi maanta Canada ku laaban ay Tennessee ku laabanaya ani keli waxa u baahanahay waxaa waaye we have government now haddii runta loo jeedo oo inaa wanaag intaas ugu imaadeen wiilaan ku ogaan keli waxaa u baahanahay adi ruuxa u tagaysa caawo oo aanay aqoonin
ani ruuxa adaa qulna u tagaa wanoo meeshaasan tegey wanaag baa ka jiray wanaag soomaali leedahaa lagu haayay niyaho bal adina wanaagkas qaado asaga uu baxaaya he may travel he may go school ruuxi kale usii sheegay warniyo maanta wanaaggaasuu iisoo sheegay ninkii hebel ahaa and that's how we can influence the people hadda government aa leenahay sidee wax loo dhisaa iyo ma jirto 20 sana oo dalaan ahayn Soomaaliya waxay noqotay wadanka saddexaad ama labaad haddii telecommunication la dhaho number 1 ruuxa Soomaaliga tuuro joogo toogaaya doctorate joogta halkaas jawaabada hadlaysaa Itoobiya ma jirto Kenya ma jirto dadkan waxbarasho iyo ilaahay baa waxaan dadka meesha marayaan oo qoray marka run cunuga ka usoo ku dhagaa wanaaggaas soo arkay ee wanaaggaas sameey aniga Facebook waxaan ku qori karo baas tagay dad wanaagsan baa soo kulmay sidaas ay ahayd I change the minds of many people Australia hadda laga maqlay ruux kale jooga maqlay ruux India jooga maqlay and I change how that regardless of wanaag ruux sameeyay marka la dhaho sida wax loo dhisaa wadanka sida loo dhisi administration jiro maamul jiro maamulkaas madaxweynaha ra'iisul wasaaraha waxay leeyihiin ruux waxbarashada u xisaaran ruux wadooyinka u xisaaran ruux caafimaadka u xisaaran ya ruuxaas caafimaadka u xisaaran asagay khusaysaa hadduu lacagta loogu talagalo ummadda Soomaaliyeed oo musuqmaasuq asaga u taala meesha jooga uu bixi so anaa shaqaas kuma noo taalo waan soo gaabinay every person asaga ha isbedelo ruuxa walaalkaaga guriga kuulana wax ku dhada war wanaaggaas soo arkay wanaaggaas samee wadamada arkaysan waxay horumar ku gaareen waxa waaye dadkii isbedelay macalinka ardaydiisa qaar professors markay ardayda u tagaan waa wadankii oo dhan Soomaaliya dowladda maanta Soomaaliya jooga technology noqday aan ruuxa YouTube ka daawanay India iyo jooga laga yaabaa Malaysia Soomaali badan joogto Muqdisho wuxuu dhihi warniyo fiican halka Soomaaliya ka hadlaya arkay saasan sameeyno dadka u sii sheegay uma baahno dadkan waxaa la rabaa information ruux walba wanaagsanaado hadduu ruux walba asaga changes ku sameeyo everybody changes sameeynaya that's it. Thank you, Sadia. Just remember that time is running out. We're going a little above our 40-minute time frame, and we have one more comment, if that's okay with everybody, and we'll do the closing remarks and thank our host. Just 1 second. I think Ceylon's had our home. Right? Without foreign assistance. Without foreign. Okay, number one, right now we have foreign troops. Those foreign troops have received a lot of funds from the international community. The Ugandan soldier or any other Amazon soldier gets 2,500, 800 cash. The rest, what they say, insurance and the road we have others. Askariga Somalia wuxuu qaataa $100 bishii. Haddii uu dhaawacmana payroll waa laga remove gareyn jiray hadda waxaan maqlay payrollka lagama remove gareyn. Now, without the foreign fund, haddii la rabo Soomaaliya in la dhiso, what we need to do is what the Eritreans have done. Eritrea is a small country. Regardless of the difficulties that they're having, one thing that they have been very successful is they pay some sort of percentage, I'm not sure, 12 or 2.5? Yeah. They pay, I'm not sure the exact percentage. Everyone who is a citizen pays percentage, and that's how Eritrea survives, and that's how they don't need humanitarian assistance. The problem with Somalia, they want Somalia to stabilize. They want Somalia to prosper. They want Somalia to become a nation state again. But we don't want to invest in it. What we need to do is each and every Somali to commit a certain amount of money every month without asking, like these people used to do, and they still continue to do. And they put it in a particular saving. But not only that, but really before all of that, to rebuild the country, we need peace. There has to be stability. And to have stability, you have to have a security force. And to build a security force, you have to train forces that are disciplined, very professional, and who don't care which clan that they belong to. So you need a diverse force. And then you need the serious reconciliation. And then you need to resettle the Somalis because you have 1.2 million Somalis internally displaced, and you have almost 650,000 in the Dadaab refugee camp. It was built for 90,000, now it's home to 650,000. So we need to go through, we cannot do one thing at a time. We have to have a parallel plan. So really, it's not that easy. We cannot just
you know, do this, do that, and then be successful. We have to do all of this, but Somalis have to commit. They have to put their money where their mouth is. They cannot always talk about other things. And the diaspora need to stop going to Somalia, staying 3 months, finding business, and coming back with a load of cash. They need to stay and invest. Otherwise, they need to stay out of Somalia. Somebody left this in that room, so that's all you read. Okay, so Is the that your doors are phone? gonna lock up, so we gotta close.